أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وبارك وسلم. Welcome again, dear students, to the first lecture of business law. Inshallah, in today's lecture we'll have discussion on two things. Number one, we'll have a review of the previous lecture, where I will address all those questions that you had. Inshallah, we'll have a quick review of what we have studied in our previous lecture. And second, we'll mainly talk on the law of contract, inshallah, in details. So let's start. Previously we discussed the business, the definition of business. So let me conclude it in a very short way. We can say business is any activity which consists of these five characteristics: number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5. This is number 5. So what are these 5 characteristics? So we say any activity which is legal. Legal means that activity is allowed by the state in that specific country. So activities differ country to country. For example, in Afghanistan, selling wine or alcohol for drink is forbidden. So the same this same activity, this same business is legal in other countries. So here we are Muslim, we consider all those activities legal which are allowed by our Quran and Sunnah, and also allowed by our government. Any other activity which could be legal somewhere else but not here, they are not considered legal activities. So business has a very wide definition. Any activity, it's a very wide thing. But then there are some limitations. The first limitation is it should be legal. Number 2, inshallah, I hope you understood the meaning of legal. Number 2 is economic. Economic means there should be exchange of goods and services with the money, with the value. There should be exchange of goods and services against a value. Means that this activity should benefit both sides, party A and party B. Number 3 characteristic is it should be carried out continuously. One time activity cannot be called business. An activity which is legal and economic. And the third thing is that it should be carried out continuously, again and again. Then that activity could be called business. Number 4, by the entities. So this activity can be carried out by entities. So entity here means natural person, and number 2, legal person. Natural person is human individuals. If this activity is legal, economic, and carried out continuously by human individuals, this is called business. If the same activity is carried out by legal person, by legal person we mean organizations. Now organizations can be business organization and social organizations. Business organizations are all those organizations who do business for earning profit, and social organizations are all those organizations who carry out activities, social, economic, and all that, having all those characteristics, but they carried out these not for the profit, right, but for the social welfare. So they are called non-for-profit organizations. So all the activities carried out by the non-for-profit organizations, they are not called business activities, right? Those are social activities. Understood? Now we come to number A. Business organizations are divided based on 2 categories. Number one is the ownership, and number 2 is the activity or operations.
So on the basis of ownership, these business organizations are divided into three. Number one, solely owned business organizations owned by one individual. Number two, owned by partners or partnership organizations. Number three, owned by shareholders, which we call them companies or limited liability company or unlimited liability company, right? Limited liability company, and there are corporations, public limited and private limited. So this division of business organization is based on the ownership. The second division of the business organizations is based on the activity or operations they do. There are some business organizations who carry out services. They provide services, and against the services they provide, they charge. So this service could be a very simple one to a very complex one. For example, there is an organization providing glass cleaning services. So this glass cleaning service is also a business. There are organizations who provide septic services, so that is also business. I mentioned these names because people might think that they are very simple or cheap, so we cannot call them businesses. No, right? So business is any legal activity. Understood? Now services, there are service organizations, their activities are business activities. Number second category, based on the operations division, is manufacturing and production organizations. There are a lot of organizations who manufacture goods, manufacture different things, and then they provide to the society. And there are some organizations who produce things, right? So it could be a film production, it could be, you know, content production, etc., etc. All of them, we can categorize them under services, but we can categorize them under production organizations. The third business organization based on the activity or operation category is trading or commerce. Trading or commerce, there are all those organizations which do export and import. They buy ready-made things and then they sell back, like wholesalers and retailers, right? Also all those scavengers, you know, those people who have Karachi and then they put things on that and then they sell. It could be it could be agriculture product, it could be any other product, but they buy them ready-made and then they sell them ready-made, right? So such organizations are called trading and commerce organizations under the activity or operations category. So all of these are the business organizations, right? There are organizations which are solely owned and provide services. There are organizations which are solely owned and they manufacture and produce commodities. There are solely owned organizations which do trading and commerce, right? There are partnership organizations who provide services, who provide manufacturing, who provide trading and who do trading and commerce. There are shareholding organizations like private limited companies and public limited companies, or limited liability companies or corporations. They can provide services. They can be of manufacturing and production in nature, or they can be trading or commerce, right? So this is all about what? About the entities, point number 4 in the definition of business, right? Now we come to point number 5, for earning legitimate profit. So business is not what we call people earning illegitimate profit, right? People who do business and they earn illegitimate profit, so their business is not a business, they are doing crime. Legitimate profit means قانوني او صحیح گټه، صحیح منافع. تو نباشه که برادر جمعواری بکنه قسمی که دمی شب و روزه شما میبینین که خوب جمعواری میکنه، چیزایش قیمتایش خوب بالا شد، بعد از او باز میفروشه. این منافعی که میکنه این illegitimate profit است، right? legitimate profit چیز که نورمالی بزنس را کنتینیو بکنه و یک مناسب منافع سرش ببانه و امورا بفروشه و یک مناسب منافع به دست بیاره. این را میگم legitimate profit. So once again, business is any legal economic activity
carried out continuously by the entities, and then I explained the entities in details, for earning legitimate profit, right? In our religion, in Quran and Sunnah, earning illegitimate profit is also forbidden. In other part of the world who does not believe in Quran and Sunnah, they also deem illegitimate profit to be non-legal or illegal, right? So this is the definition of business. Now, last time we also had discussion on law. So we say, what is law? Law is basically any set of rules and regulations developed by the society or the state, right? So rules and regulations could be developed by the society, people of the society, and also by the state itself. So, but the important thing is that these set of rules must have these 5 characteristics, right? These 5 characteristics. If any set of rule developed by the society or the state does not have these 5 characteristics, then we cannot call them law. Those could be general rules or principles, right? So any set of rules and regulations developed by the society or the state, which is recognized by the state, the government should recognize it, should accept it as a law, and then imposed by the state. The process of recognition is that the rules or the new set of rules and regulations means the laws, they are written, documented, and then they are proposed to the parliament, to the lower house, and then to the upper house. پارلمان بعد از پارلمان با مشران جرگه باز یگان وقت لوی جرگه میشه و بعد از او باز اپروال رئیس جمهور می باشه که بعد از او باز چی میشه وقتی که رئیس جمهور رو اپروف کرد بالاخره ای ریکگنایز میشه وقتی که ریکگنایز شد next step is it is imposed باز از طرف دولت ای امپوز میشه سر عام خاص یک قسم ای قابل تطبیق می باشه و third number is enforced اگر کسی قبول نمیکنه خلاف از قانون کار را انجام میده باز enforcement صورت میگیره که تطبیق قانون برش میگیم که او محکمه میشه باز مرحله سزا و جزا میایه و مقصد این قوانین چی میباشه نمبر 4 یونیفورمیتی یکسانیت در جامعه به وجود میاره اینه که در یک ولایت افغانستان یک نوع قانون باشه در دیگه ولایت افغانستان دیگه نوع قانون باشه نه در سراسر افغانستان باید تمام قوانین یونیفورم باید باشه یونیفورم چی معنی یکسان باید باشه و رول آف کاندکت این معنی که این یک عملکرد باید باشه عملکرد جامعه باید باشه این تمام قوانین این عملکرد جامعه باید باشه یعنی چی قسم باید ما در یک جامعه در یک چیزی خواهد عمل بکنیم یعنی عملکرد ما باید به کدام شبه باشه همین قوانین ما را به او راهنمایی میکنن یعنی گایدنس به ما میده فلهذا ما گفته میتونیم مونږ ویلی شو چې هر هغه ټول رولز او ریګولیشنز قوانین امین قواعد او ضوابط چې هغه دغه 15 خاصیتونه ولري هغه ته مونږ سوایو قانون وایو او قانون بیا په دوه بخشو باندې ویشل کیږي یو ته مونږ وایو پبلک لا بل ته مونږ وایو پرایویت لا پبلک لا هغه ټول قوانین ته مونږ وایو چې په هغه کې د دولت او د افرادو د جامعې منځ کې تعلق تعریف شوی وي او مونږ ته راهنمایي کوي چې څنګه دولت او د جامعې منځ کې څه قسم د باید تړاو ولري صحیح پبلک لا همون قوانینی هستند که بین افراد جامعه و دولت چه قسم باید اگر روابط داشته باشیم او را بر ما راهنمایی میکنه صحیح او را ما میگیم پبلک لا مثال هایش چی است ادمنستریتیو لا قانون اجرایی است قانون اساسی ما است قانون جرایم است قانون شهرداری این تمامی همون قوانین هستند که بیان میکنه که دولت در مقابل افراد جامعه چی باید بکنه افراد جامعه در مقابل دولت باید چی کارا بکنه صحیح است این قسم قوانین را میگیم پابلیک لا وقتی که ما لا گفتم
اما 5 چیزا باید دایش موجود باشه. صحیح است. Then we have private law. private law ما چی رو میگیم؟ private law امو تمام قوانین را میگیم که او تعلق بین افراد جامعه را تشریح میکنه و راهنمایی میکنه که بین افراد جامعه چه قسم باید تعلق باشه و امو تمام تعلقات بین افراد جامعه که سر دولت تاثیر میاره امو را تشریح میکنه. فلهذا دو بخش داره. امو تمام قوانینی که بین تشریح تعلقات یا راهنمایی میکنن بر ما که افراد جامعه بین خود چه قسم باید تعلق داشته باشن. صحیح است. و امو تمام تعلقاتی که سر دولت دایرکت تاثیر میاره امو را هم این قوانین تشریح میکنه. این را ما میگیم private law. The private law شما ببینین business law میایه، companies law میایه، succession law میایه، family law میایه، property law میایه. این تمام قوانین را ببینین این تعلقات بین افراد جامعه را تشریح میکنه ولی تاثیراتش سر دولت می باشه. به این خاطر این را private law میگن. فلهذا قانون به دو نوع تقسیم شده، public law and private law. صحیح؟ بعد از او business law بوده. business law را ما تعریف کرده بودیم که یکی از بخشای private law است که درباره تمام قوانینی که مربوط به تجارت میشه یا چگونگی تجارت میشه اینا را تشریح میکنه و درباره ازی می باشه. اینا ما میگیم business law. business law من حیث یک مضمون هم هسته و من حیث یک قانون هم هسته. صحیح است؟ خب باز بعد از این ترمینولوژیز بودن. دو ترمینولوژیز بود، act و bill. constitution و legislation که هستی خب آسان است. constitution ما قانون اساسی رو میگیم و legislation قوای قانون رو میگیم. ولی دو چیزی که خیلی مهم است و act و bill است که باید تشریح شود. صحیح است؟ فرق بین act و bill که انشاءالله ما بفهمیم. ما میفهمیم که به act چی را میگه و bill چی را میگه. دو عمده فرق داره act و bill. act چی است؟ a piece of official proposal where new laws are introduced by the people of society to the state to be recognized. انشاءالله که فهمیدین. یک پیشنهاد می باشه، یک پروپوزال هستن، پروپوزال رسمی، پیشنهاد رسمی که در او قوانین وضع شده می باشه. قوانین وضع از طرف افراد جامعه قوانین وضع میشه و امور رسمی پیشنهاد را به دولت میفرستن تا که دولت سر از او دیسکشن بکنه و او را تسلیم بکنه من حیث قانون. و پیشتر گفتم براتون که در کجا تسلیم میشه. پروسش قسم است. اول پارلمان میره، باز به مشران جرگه میره و یگان وقت طلای جرگه سرش دایر میشه و باز رئیس جمهور را تصویب میکنه. صحیح است؟ اگر پارلمان تصویب نکرد این ریجکت میشه خلاص. اگر تصویب کرد بعد از او این را ما قانون میگیم. تمام قوانینی که توسط این پروپوزال رسمی که از طرف افراد جامعه می باشه که پاس میشه او قوانین را ما چی نام میتیم؟ اکت. قانونی که توسط یک اکت پاس شده می باشه. صحیح است؟ و بیل چی است؟ بیل هم یک رسمی پیشنهادی است ولی ای باز از طرف افراد جامعه نمی باشه. ای باز از طرف قوای مقننه به دولت پیشنهاد میکنن. دولت قسمی که پیشتر گفتم سر از این بحث مباحثه میشه و بالاخره تصویب میشه. صحیح است؟ این اول فرق بود. فرق اول چی بود که یک از طرف افراد جامعه است و دیگه از طرف قوای مقننه. فرق عمده دوم که است این است که قوانینی که توسط اکت پاس میشه این چی می باشه؟ این تمپرری می باشه، عارضی می باشه، مستقل نمی باشه، یعنی همیشه نمی باشه. شاید که تا 5 سال کار بکنه، تا 6 سال کار بکنه. یه وقتش مشخص یگان وقت می باشه، یگان وقتش مشخص نمی باشه ولی عمری نیست. این یعنی که دیشی چی در آینده که هر وقت که دیشی در قانون لمنزل لرسی و بدل شي. خو هغه تمام قوانین چې د بیل د لارې پاس کیږي نو هغه مستقل قوانین دي، هغه همیشه د پاره دي، په هغه کې بدلون ناراضي. نو ان شاء الله چې دغه دوه فرق زموږ ساسې په ذهن کې وي د اکټ او د بیل منځ کې
نو بیا موږ ویلی شو چې یعنی اکټ کوم قسم ته قانون ته وایي او بل چې دی په کوم قسم ته قانون ته وایي. اکټ د لارې موږ قوانین پاس کوو او د بل د لارې هم موږ قوانین پاس کوو. اکټ د لارې د عامه خلکو د طرف نه قوانین پیشنهاد کیږي، بل د لارې د قوای مقننه د خوا نه قوانین هغه پیشنهاد کیږي. صحیح شو؟ ها اوس راځو موږ نننی درس ته. نننی درس زموږ څه باره کې دی؟ لا آف کانټراکټ یا کانټراکټ اکټ. law of contract ته موږ contract act هم وایو. صحیح ده؟ It says that the law of contract came into existence as a result of act passed in 1972 relating to the contracts. It is known as Contract Act 1872. دته ولې موږ contract act وایو؟ law of contract ته موږ contract act ځکه وایو چې دغه قانون د یو اکټ د لارې پاس شوی و، د چا د خوا نه پیشنهاد شوی، د بزنس سوسایټي د خوا نه، او بیا دغه وخت دولت په 1892 کې دغه وخت دولت دغه تصویب کړی و. به همین خاطر اینا چی میگیم؟ کانترکت اکت. صحیح است؟ معناش این است که تمام قوانینی که در این کانترکت اکت 1872 هستند قابل تغییر هستند. صحیح است؟ ولی تا به حال تغییر نشده به خاطر که دیگه اکت سرش نامده. صحیح است؟ هر وقت که سر از دیگه اکت بیایه ای تسخیر میشه، ای خلاص میشه، منسوخ میشه و بجایش امون نو اکت باز قابل تطبیق می باشه. درست است؟ یعنی از 1872 گرفته تا به حال کدام نو کانترکت اکت نامده که درباره کانترکت کدام قوانین نو آمده باشه تا به حال نامده. فلهذا تقریبا بیش از 100 سال است که امی قوانین را مردم در تمام جهان قبول میکنه. اول فقط در کشوری که ای تصویب شده بود قابل اجرا بود، پس آنتر باز به تمام جهانی چی شد؟ ای نشر شد و همه مردم ای را قبول کردن و در افغانستان هم همین قابل تطبیق و قابل قبول هستند. صحیح است؟ فلهذا ای یک اینترنشنال لا است، قابل قبول می باشه در همه جا. صحیح؟ خب حالی میایم سر تعریف کانترکت. صحیح است؟ کانترکت چی مانا؟ Every agreement and promise enforceable at law is a contract. هر agreement و promise وعده، agreement تفاهم نامه یا هوکړه چې موږ ورته وایو، هر هغه هوکړه او وعده چې قانوني اوسي نو هغه ته موږ څه وایو؟ کانټرکټ وایو. اوس دلته قانوني کېدو څه مطلب دی؟ قانوني کېدو دا مطلب دی چې دغه وعده چې دوه افرادو منځ کې شوې ده، ای اگریمنت که بین دو افراد صورت گرفته، ای به هر دو جانبین وجایب قانونی را بده، نه وجایب غیر قانونی. وجایب قانونی مثال چی است؟ که یک کاری انجام بدن که دو فایده هر دو نفر باشه و او به ضرر کسی نباشه. صحیح است؟ غیر قانونی چه معنی؟ مثلا دو نفر اگری میکنه، وعده میده که دیگره کاری که انجام میده وجایبی که بگه دیگه من غیر قانونی است، به خاطر غیر قانونی است که او به نفع دیگه مردم است. مثال یک نفر را ترور کردن، یک نفر به یک نفر دیگه پیسه میده که فلانی نفر را ترور کن، ولی در این قرارداد خب هر دو نفر شاید که فایده برشان برسه، ولی این به نفع کسی دیگه است، فلهذا این انفورسیبل نمی باشه، این قانونی نمی باشه. صحیح است؟ خب دیگه قانوندان به نام سلمند او بازی قسم تعریف میکنه. A contract is an agreement creating he says a contract is an agreement creating and defining obligations, duties and responsibilities between the parties. اینا میگن که کانترکت یک تفاهم نامه بین دو افرادی هست، دو جانبینی هست که به هر دو جانبین وجایبشانه، وجایب شمانه حق و حقوقشانه مشخص می سازه و او حق و حقوق قانونی می باشه. صحیح؟ یک قانوندان دیگه به نام سر ویلیام انسن او بازی قسم تعریف میکنه an agreement enforceable by law made between two or more persons by which rights are acquired by one and obligations by other. یعنی این هم قسم
میگن که هر امو اگریمنتی که enforceable by law باشه و بین حداقل بین دو افراد باشه و این اگریمنت به هر دو جانب تمام قوانین تمام حقوق را وجایب و حق و حقوق را چی میکنه؟ برشان مشخص میتونه. این را ما میگم agreement. درسته؟ خب ببینیم خود قانون قرارداد یا contract act درباره contract چی میگه و چی تعریف میکنه. در خود این قانون گفته شده در سکشن دوم و ماده H a contract is agreement enforceable by law. خلاص contract میگه یک agreement هسته و این agreement باید enforceable by law باشه، فلحاظا contract is equal to agreement plus enforceable by law. انشاءالله سر از این ما باز تفصیل میکنیم. فی الحال ما براتون اسلاید ها را تشریح میکنم. باز دیجا تشریح انشاءالله شده، این تشریح را براتون باز ما نشان میتم و تشریح میکنم که ساده شود براتون. So a contract consists of two elements. So contract has two elements. Contract دو جز داره. جز اولش agreement است، جز دومش enforceable by law. Enforceability است. Agreement and enforceability. Contract consists of two elements, two parts. The first part or element is agreement. The second part is enforceability. Agreement is every promise and set of promises forming consideration. It's not consideration or a concentration, right? It's consideration for each other is an agreement, right? میگه هر وعده که به طرفین فایده میرسانه، صحیحه، او را ما میگیم agreement. یعنی هر وعده که بین دو افراد باشه و این وعده به خاطر نفع رساندن جوانب به هر دو جانبین باشه، این قسم وعده را ما agreement میگیم. صحیحه. Section 2 Article B defines as promise is وعده چیست؟ What is promise? Promise is when the person to whom the proposal is made signifies or shows assent. Promise ما میگیم وقتی که به یک نفر پروپوزال شده، پیشنهاد شده، اون نفر به کسی که پیشنهاد شده پروپوزال یا آفر شده او رضایت خود نشان بده، قبول بکنه. امو قبولیتی صحیحه، قبولیتی امو آفر را ما چی میگیم؟ Promise میگیم. وقتی که ما با یک نفر پیشنهاد میکنم، آفر میکنم، پروپوزال میتم و اون نفر او را اکسپت میکنه، بین ما و اون نفر یک وعده به وجود میآید. صحیحه؟ So این را ما میگیم promise. وعده چی وقت به وجود میآید؟ Promise comes into existence when one party makes proposal or offer to the other party and then other party gives consent, permission or رضایت نشان میده. صحیحه؟ Therefore a contract is an agreement. Agreement is promise and a promise is accepted proposal. همین خاطر ما گفتم میتونیم که یک contract که است او یک agreement است و agreement یک وعده است و وعده چیست؟ یک پیشنهاد قبول شده. صحیح؟ خب یک سلاید پیش میریم، باز انشاءالله ما با تشریح میایم. صحیح؟ In other words, we can say that proposal which is offered by one party and it is accepted by the other party is called agreement. ما گفتم میتونیم که agreement چیست؟ یک پروپوزال است و او پروپوزال که قبول شده باشه. صحیح؟ So promise, agreement is proposal plus acceptance. خب enforceability چی مانا؟ enforceability مانا که پیشتر ما براتون گفتم امو وعده که بین دو افراد یا دو جانب به وجود آمده، این وعده به هر دو جانبین وجایب قانونی را مشخص بسازه برش، این را ما میگیم enforceable. صحیحه؟ An agreement is enforceable if it is recognized by the court. In order to be enforceable by law,
the agreement must create legal obligations between the party. مهم قبل is that the agreement must create legal obligations between the parties. If an agreement creates legal obligations between the parties, then that agreement is accepted or recognized by the court. فلهذا वो agreement is enforceable. So we can say that agreement is wider than a contract. The agreement چې کوم term دی دا د contract نه وسیع term دی. contract یو specific term دی او agreement یو وسیع term دی. نو په دې باندې بحث کوو چې ولې صحیح ده. هغه ځکه چې agreement مونږ سره دوه قسمه دي. یو ته مونږ وایو social agreement او بل ته مونږ وایو legal agreement. صحیح ده. So section 10 کې دا خبره لیکل شوې ده. All agreements or contracts if they are made by the free consent of the parties who are competent to contract for lawful consideration and with a lawful object. میگه تمام agreement هایی که امی 4 خاصیت ها رو داشته باشه اونا contract هستن. اول که بین جانبین رضامندی خود اختیارانه با وجود آمده باشه. رضامندی خود اختیارانه صحیح است. یک نفر رضامند می باشه خب این رضامندیش اختیارانه نیست، کسی فورس کرده او را، ولی هذا او کانترکت صحیح نمی باشه. فری کانسنت رضامندی خود اختیارانه، خود خواسته، یعنی خودش راضی باشه. یک دوم اما جوانب باید کامپیتنت باشه. کامپیتنت چی معنی؟ که ظرفیت داشته باشه. ظرفیت قانون میگه کسی ظرفیت داره که عاقل، بالغ و مجرم نباشه. عاقل، بالغ. کسی که سه خاصیت را داره که عاقل نیست، بالغ نیست و مجرم است، او کانترکت را اجرا کرده نمیتونه و در کانترکت داخل شده میتونه. کسی که عاقل است، بالغ است و مجرم نیست، او میتونه که در کانترکت داخل شه. فلهذا اول خاصیت چی بود؟ فری کانسنت. خاصیت دوم competent to contract. خاصیت سوم lawful consideration. قانونی نفع با یک دیگه باید برسد. تو یک تفاهم نامه باشه که به جانبین قانونی نفع برسه. قانونی فایده باید برسه. غیر قانونی فایده باید نرسه. اینطور هم نباشه که یک طرف فایده و دیگه طرف نقص باشه. صحیح است؟ و یک نقص تو است که او ظاهرا نقص نبوده، پسان به خاطر غفلت یا یک چیز دیگه نقص میشه و جدا گپ است. او خود نفع و نقصان او خود جدا گپ است، او تجارت است. ولی که ظاهرا یک چیز میبینیم که با یک نفر نقص است و این قسم کانترکت باز قانونی نمی باشه، باید جانبین دو فایده بکنم. و the lawful object و کاری که دو انجام میشه او هم قانونی باید باشه. فلهذا این 4 خاصیتی که اگریمنت داشته باشه او را ما کانترکت میگیم. به همین خاطر است که ما اگریمنت را به دو نوع تقسیم میکنیم: social agreement and legal agreement. صحیح است؟ social agreement ما امو اگریمنت را میگیم که به خاطر social benefit با وجود میآید. legal benefit یا business نمی باشه، business contacts داشت نمی باشه، به خاطر welfare activities می باشه. یا معنیش است که کارهای فلاحی و کارهای بهبودی به خاطر که ما وقتی کانترکت میکنیم او را ما social agreements میگیم و social agreements کانترکت شده نمیتونه. صحیح است؟ مثال NGO ها و non profit organizations، صحیح است؟ اینا که کارهای عامل منفعت را انجام میتن دیگه، اینا با کسی که قرارداد را میته از اونا کدام فایده را به دست نمیاره که سرش بفروشه. صحیح است؟ این کارا را به خاطر فلاح عامه انجام میتن و ما همچنان کدام کار میکنیم که دو ما صله آخرت را میخوایم. موږ دغه کارونه په دنیا کې ډیر کوو چې دغه د لپاره موږ د آخرت ثواب د لپاره دغه کارونه کوو. هغه ته موږ ټول سوشل اکټیویټیز وایو او سوشل اکټیویټیز چې دي د سوشل اګریمنت په اساس باندې په وجود کې راځي. صحیح ده؟ نو سوشل اګریمنټس ته موږ کانټرکټ نشو ویلې ځکه چې هغه کې ټول سوشل اکټیویټیز دي. صحیح شو؟ لیګل اګریمنټس ته موږ کانټرکټ وایو ځکه چې دا د تجارت په اراده سره دغه اګریمنت په وجود کې راځي. په دې کې تجارت کوو موږ، په دې کې یو بل ته موږ د ګټه او فائدې لپاره دغه کارونه موږ کوو او یو بل سره موږ اګریمنت کوو تر څو دغه کارونه وشي. صحیح ده؟
نو فقط او فقط legal agreements چې دي ته موږ contracts وایو. خدلته تعریفونه شوي دي، تاسو به خپل کولای شئ چې ولولئ. زیات تلولم social agreements are not enforceable because they do not create legal obligations between the party. In such agreements the parties do not intend to create legal relations. social agreements چې دي هغه enforceable ځکه نه دي چې د کوم وجایب دي په دې کې د دې په اساس باندې کوم وجایب جانبانو ته په وجود کې راځي هغه وجایب قانوني وجایب نه دي. کوم کړل خو مې کړل کوم نه کړل هیڅ خبره نشته. مثال ما یو چا سره واده وکړم چې زه به تاسو سره یو څه کومک کوم او بیا مې کومک ونه کوم نو هغه ما نشي کولی چې محکمې ته مکش کړي. دا یو سوشل اکټیویټي ده، صحیح ده. او که بزنس کانټیکس کې یو چا سره ما واده کړی چې زه به هغه ته یو کار کوم او د هغې په بدل کې به هغه ما ته بیا څه شی راکوي، یعنی ما ته هم فایده رسیږي هغه ته هم فایده رسیږي. یا زه انکاری شم یا چې هغه انکار وکړي، ما انکار میکنم از او کار یا او انکار میکنه، در اون صورت دیگه ایچونی کانترکت لیگل هسته، باز کسی که ملامت باشه او باز محکمه میشه. So legal agreements are enforced because they create legal obligations between the parties. Legal obligation وجایب قانونی. In such agreements the parties intend to create legal relations. All business agreements are contracts as there is an intention to create legal obligations. So business context کې چې موږ کم agreement هم کوو، یعنی د business ماحول کې چې موږ کم agreement هم کوو هغه ټول agreements زمونږ څه شي دي هغه legal agreements دي. فلهذا موږ نشو ویلی چې والا ما خو دغه اراده نه دا خبرې نشته، صحیح ده. نو دې ته باید موږ ډېر فکر وکړو. دلته یو دوه مثالونه ورکړي دي د social agreement دپاره او د business agreement دپاره. There are two examples. Example number 1, Ahmad invites Bilal for a dinner. Bilal accepts the invitation but does not attend. Ahmad چې دی بلال ته و چې ډوډۍ مې درته کړې ده راشه، هغه و چې صحیح ده راځم. احمد تیاری نیسي ښه مصرف کوي، بیا بلال ورته نه راځي، نو بلال د خپل د وعدې نه انکار وکړو. نو دلته دا نو کوم قانوني بڼه نه جوړېده چې دا احمد ورشي هغه باندې تاوان قانوني پې راولي، هغه تاوان پې چارج کړي، نشي کولی ځکه چې دغه کانټرکټ یو سوشل اکټیویټي دپاره دی. دویم promises Ahmad promises to sell his car to Bilal for 200,000 Afghani. It is a legal agreement because it creates legal obligations. اوس احمد په دغه دوم صورت کې legal agreement دپاره مثال دی. احمد چی میکنه؟ وعده میکنه برای بلال که موتر خود سر تو با 2 لک افغانی میفروشم و بلال قبول میکنه. پس آن اگر ای چرا ای قانونی اگریمنت است؟ به خاطر که دایی 2 لک افغانی به احمد فایده میرسانه و امو موتر به بلال فایده میرسانه. فلهذا در اینجا جانبین فایده به وجود میاره و در اینجا یک اکونومیک اکتیویتی هست، اینجا تبادله بین جنس و ویلیو هست، صحیح است. و این یک بزنس اکتیویتی است. به خاطر اگر یکی از اینا انکاری میشن باز اون محکمه میشن، صحیح است. خب پروپوزل چی هست؟ پروپوزل most of the people they when you tell them proposal they think of a big thing, you know, having hundreds of pages, you know, it's a long thing, you know, a very detailed thing. They're right, but it's not all that. A proposal could be a 1 sentence, a 1 page. A proposal could be an action, right? So proposal and offer, both of them are same, they are used interchangeably, right? They have no difference at all. Proposal and offer, they are same. And proposal and offer does not mean that they should have hundreds of thousands of pages and should be a big thing. No, it could be that, but it could also be a simple word, it could also be a simple sentence, it could also be an action, right? So basically what proposal is showing consent, razamandi, to other person to do something or not to do something, right? What is promise? When you make a proposal to someone and that person accepts your proposal, that becomes a promise. So accepting a proposal or offer is called a promise, right? Okay, so now let's have a short discussion on all these slides. We start from the contract.
So what is contract? We discussed that contract is agreement between two parties and which is enforceable by law. For enforceability, I told you that the agreement should have four things. Number one, there should be a free consent, there should be consideration, the object should be lawful, and legal obligations must be created. And parties should be of capacity. They should have, the parties should be competent. So these four characteristics should exist between these two parties. Then that contract is called enforceable contract. So contract, we can say contract is agreement. Which agreement? Legal agreement, right? I should add something here. Legal agreement between two parties, and that agreement should be enforceable. Enforceable, I have already explained to you what does enforceability mean, right? So enforceability, those four things. Number one, free consent. Number two, lawful consideration. Number three, lawful object. Number four, parties, competent parties, yeah, capacity of parties. Alright, now what is agreement? Agreement is promise plus consideration. Promise which has consideration. A promise between two parties which benefit both of the parties, right? Which is for the benefit of both of the parties. Now agreements are divided into legal agreement and social agreement. As I explained earlier, only legal agreements are contracts. Social agreements cannot be called contracts. Now let's talk about the promise. Promise, I said, it's a proposal or offer by one party and then acceptance by the other party. When someone makes a proposal or offer to one party and that the other party does not accept or reject, so that is finished. There is no promise at all. The promise will come into existence only and only if that offer made by one party is accepted by the other party and both parties should have free consent. Free consent, right? Consent means razamandi. ځکه افر کومه دغه باید زما رضامندي وي، که قبلې هغه هم باید خپل رضامندۍ باندې قبول کړي، ایکسټرنل کوم فشار په ونه وسی. صحیح ده؟ خو اوس افر څه شی دی؟ افر موږ څه ته وایو؟ افر د یو کار د کول لپاره رضامندي ښودل دی یو چاته. Showing consent by one party to the other to do or not to do something with economic benefit for both. نو اصلي خبره د کوم ځای نه شروع کیږي؟ اصلي خبره د افر نه شروع کیږي. صحیح؟ اصلی کانترکت که به وجود می آید، اصلی منزل اول یعنی تهدابش که است چی است؟ تهدابش او آفر می باشه. صحیح است؟ اگه آفر نشه او را کس قبول نمیکنه، او را کس قبول نکنه، او پرامیس نمیشه، پرامیس که نباشه اگریمنت به وجود نمیاد، اگریمنت که نباشه کانترکت به وجود نمیاد. صحیح است؟ فلهذا ما گفتم میتونیم که اول باید آفر باشه. وقتی که آفر اکسپت شوه از او پرامیس جور میشه. اگه این پرامیس کنسیدریشن، لیگل کنسیدریشن داشته باشه او اگریمنت به وجود می آید. وقتی که اگریمنت لیگل باشه و انفورسیبل بای لا باشه از او کانترکت به وجود می آید. صحیح است؟ فلهذا ما گفته میتونیم که a proposal is basically a contract is basically an accepted proposal, right? A contract is an accepted proposal. In simple words we can say, because an offer when made and accepted, it becomes a promise. A promise when has consideration, it becomes an agreement. If this agreement is legal and is enforceable by law, it becomes a contract. And this contract is now what we call a business contract, right? So thank you so much for being with me. This is all for this lecture. Inshallah, I'll come back to you with another lecture with a new topic. I request all of you to watch the video, refer to the lecture notes and class notes, and if you have any question, please come back to me with that specific group. These are called lecture notes and these are called the class notes. So you have to refer to both of them, study it, and if you have any question, please come back to me. Thank you so much. Bye now.